Saseni my safeguarding family around the world. Karibuni sana katika hii video siku ya leo. Leo tunataka tu kuangalia ama kufanya analysis katika hii video ambaye ni ya Rispa, the house manager, ama wanavyojulikana kama maids, ambaye imeleta shida. Honestly, we have to ensure that our house managers are protected from, sexual predators. It's wrong. Guys, maybe kuna mtu anaweza kuwa hajui anaongea kuhusu nini, but I think umeona our thumbnail. But of course, TruekTV waliweza kuangaza hii video ya huyu mama ambaye alikuja kutaka kuomba msaada, ajue what is happening yeye na familia yake. She's been married to her husband for over 10 years. She says wameweza kuwa na ndoa mzuri, wameweza kuwa na familia mzuri, wako na mtoto mmoja ambaye walipata after a very long struggle ya huyu jamaa kukataa kupata mtoto, but eventually they have one child. Since then amekuwa hataki mambo ya mtoto. So but apparently wameweza kuwa na maids ama house managers every often, na ikifika ni wakati fulani huyu mzee ama bwana yake amekuwa akiambia huyu mama, who is literally the boss of wasichana wa kazi ama house managers, anawaambia mfukuze huyu msichana kazi, nimekuta hafanyi, haangalii mtoto virudi. Huyu mzee apparently anakuja anatengeneza kitu, he just makes creates a scene ama a scenario ama an excuse, msichana anafukuzwa kazi. So of course wasichana wa kazi, kwa sababu wangu wameheshimu mabwana za wale watu ambao wamewaajiri, and I'm saying this because in most cases unakuta maids ama house manager anaandikagwa na mama mwenye nyumba. Yeye ndiye anawaandika kwa sababu yeye ndiye anataka kuja wapatie kazi, yako ni hii, utafanya hivi na hivi, utaangalia watoto, utaosha nyumba, utafanya nini. That is what happens. So the bosses of house managers is usually the wives. So the husbands have nothing to do with the house managers. Kama ni watu ambaye wako na watu wengi wameajiri kwa homestead, maybe boss anaweza kuwa na wale men ambaye kama sengine wanaangalia ng'ombe ama wameandikiwa kazi ya kuangalia kama wanalisha nguruwe ama mbuzi, ng'ombe, all those things. Men can do that ama kwa shamba, but house girls ama house managers ama maids wanaangaliwa na mama mwenye nyumba. And that is why this woman has been the one that has been pushed by her husband to fire every maid that stays there for a certain duration. Anakaa kidogo, after kidogo huyu bwana ndiye anakuja anaanza kusema nimemkuta huyu maid akifanya hivi, haangalii mtoto vizuri, mtoto analia nini, hafanyi kazi vizuri, haoshi, na anasurutisha mke wake awafukuze. And of course as a good wife, ukisikiza bwana wako anafukuza huyo maid. Least did this woman know, kumbe huyu jamaa anasema huyu maid afukuzwe because of whatever has been happening between him and the maids. Ama saa zingine probably from what I've gathered after watching that video, maybe some maids wanakataa kufanya vile huyu jamaa anataka. This guy is a sexual predator. He is somebody that is supposed to be in jail. This man is not a good husband. He's not a good father, because a good father does not go around sleeping with house managers. You have to respect your wife. You have to respect your own self as a man and as a husband and as a father. How does somebody that says they are a good father sleep around with house managers? Ule mtu anakuangalilia mtoto, unamchukua wakati anafaa kuangalia mtoto, unamtoa kwa mtoto, unaenda kulala naye. Hey, come on. No. So anyway, katika hii story ya Rispa of course sadly ni mtoto yatima. She's an orphan. Hana wazazi. She has grown up in children's home. Na she ended up in this house about a year ago, na akafanya kazi. But of course huyu mama anasema from the time Rispa came into the house, the husband changed completely. They used to have a good family marriage according to her. But lately sasa, wakati baada, as this video unveiled, huyu mama ameanza kusema kumbe mimi nilikuwa nafikiria nilikuwa na ndoa mzuri, kumbe hapa hakuna ndoa. This guy, inaonekana hawa maid wote alikuwa anasema wafukuzwe, alikuwa analala na wao, na either wengine walikuwa na mimba, na ndio alikuwa anasema wafukuzwe. So this is what this woman is now coming to start to analyze and to think. Akiangalia back anaona kumbe hao maids maybe hawakuanga na shida. Maybe walikuwa wanakataa either kulala na huyu mzee Bwanangu,
ama alikuwa amelala na wao, amewaweka mimba. Sasa because lazima awafukuze ndio hii story isitokee namna hii eti kwamba wako na mimba na ndio isijulikane ni nani amewaweka hawa maid. Mambo isitokea kwamba wasichana watasema oh, mimba ni ya bwanako. Unaona? Of course, because msichana akikaa pale alafu aendelee kupata mimba, and this morning the woman would know. This lady would know sababu yeye ndio mwenye nyumba. Na itabidi amuulize mimba umetoa wapi ama amfukuze. Na kabla amfukuze, maybe msichana atasema mimba mimi sitaenda pale because mimba ni ya bwanako. So I think this man used to use strategies to get the maids fired. And the woman did not think or click quickly. Why is it that every time it is you that has to tell me to fire these maids, yet you unawatafuta na unawaandika? It's me who goes find them, nakuja nawaandika. It's me who is supposed to be managing them and seeing what jobs and roles if they are performing correctly. But wewe ndio unakujaga unaniambia hawafanyi kazi vizuri, bla 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 bla. So saa hizi mambo hii imetokea ndio ameanza ku figure out. And looking back anaona this is probably what has been happening. And I can actually agree na yeye. Probably this is most likely what has been happening. But anyway, katika hii story ya Rispa, of course, for the last 1 year he's been sleeping with her. And ndipo sasa imeonekana hajawahi kuwa na hamu na bibi yake. Sexually they don't do anything. According to this lady, anasema hata kitanda hawafanyangi anything. So of course ameweza kwenda kwa Director J akuje amsaidie. Director J ameweza kuchukua Pastor Sami kama kawaida. Pastor Sami, a blessed man of God. And Director J apologized for what happened actually there. They put Pastor Sami through a lot of things that he doesn't do. Walimweka katika a lot of struggle pale. Aliweza kujaribu kusukumana na ule mzee ambaye ni mzee ambaye akona fujo, shida na ghasia, lack of respect to his wife and his house, and he himself as a man. But Pastor Sami managed everything mpaka wakamtoa nje, and I think that is the last time we saw Pastor Sami. He must have spoken to the man because until the end of the video tukumuona huyo mzee tena. But what actually now worried is that huyu msichana after huyu jamaa kujaribu kumprotect, kusema hata yeye anaweza kuwa bibi, ya kwamba bibi yake ndiye atatoka aende, all these things eventually of course msichana ameweza kurudi na Director kuja kutaka kuomba msamaha. It was sad that the girl herself could not even, when she was talking to Director and all that, Director kujaribu ku understand what is actually happening. She never actually mentioned that she was pregnant. But wakati alirudi pale kwa nyumba sasa akaona mama amesema ataenda, ikabidi aseme sasa ndaenda wapi na niko na mimba. Everybody got shocked. Bibi ikawa ni kama amepagawa. Director akapigwa butoa. Akashanga, mbona hukuniambia hii mambo yote wakati ulikuwa huko nje? Why did you not tell me this? Sasa Rispa aliangusha bombshell na akasema kuna mimba. So few things na mimi ningependa tuangalie, to analyze. Why are men doing this? Why are men trying to take advantage of vulnerable adults? Why are you trying to take advantage of... Yes, Rispa ni adult, kwa hivyo sio mtoto. But yeye ni mtoto wa mtu. The reason as to why I'm calling Rispa vulnerable is because she's an orphan. She doesn't have parents. Hana much. So when she found this job, she thought, my goodness, at least nimepata kitu ambayo itanisaidia. Even as I continue to become an adult. When I look at her, it's not that yeye ni mtu akona miaka 30, she's in her early, probably 20s. Kwa hivyo huyu jamaa ameteka advantage ya kwamba wewe ni mtoto yatima. Actually now of concern is that this man actually has been threatening Rispa. Anamwambia usipolala na mimi, nitakufukuza. Usipolala na mimi nitakufanya hivi na hivi. Eventually wakati of course amelala na yeye na all that, and then maybe alikuwa anakataa kutaka kuendelea, ama maybe wakati sasa alipata mimba akasema nitasema mimba ni yako, akaambiwa if you try to say anything mimi nitakuondoa. Mimi ni Meru, sisi hatunanga mchezo. Rispa from her words to Director J alikuwa anasema, kati aliulizwa alisema, aliniambia nikiambia mtu ama nikikataa kulala na yeye, nikikataa kucooperate na yeye, atanidunga kisu, atachukua panga nikatekate, and then nitadisappear. Na kwa sababu mimi ni yatima, hakuna mtu wetu hata familia yetu atajua where I disappeared to. These are threats that this man needs to be arrested for.
hii video ya leo yote, the culmination is this. This man needs to be arrested because Rispa, from what Rispa told Director J, this man literally has been raping this woman. Ana take advantage ya kwamba huyu ni msichana wa kazi, ni maid, ni house manager, whatever name you guys want to use, na anamforce. That woman with her own mouth said amekuwa akilazimishwa na huyo mzee kulala na yeye. So she has not been willingly wanting to sleep with this man. Amekuwa akimlazimisha alale na yeye. And that is an offense. That is a crime. That is a man taking advantage of a woman that is vulnerable. She's an orphan. Ameletwa kufanya kazi ya maid. And he takes advantage of that. Yet he has his wife in his own house. But he chooses to stop sleeping and having sex with the wife. And he's now taking advantage and is sexually abusing huyu mwanamke because of her vulnerability. That is something that is unacceptable and must be taken. Actions must be taken. This man must be apprehended. He must be questioned and charged. Kwa sababu huyu msichana, that is what she said. Now I'm using this because I know she's an adult. She's of age whereby she can give sexual consent. Kwa hivyo, na kama anataka kufanya sex na huyu mzee, it's not a problem. Because a man and a woman can have sex as long as they want. Even though tunajua morally it's wrong, and for a man that is married it's not acceptable. But kwa sababu huyu Rispa ni adult na huyu mzee ni adult, if they want to do that they can do that. Shida ni sasa vile Rispa amesema. Rispa amesema ya kwamba hajawahi taka kufanya sex na huyu mzee. Huyu mzee amekuwa kimlazimisha. I don't know the beginning, if the beginning Rispa wanted to do that or what, or this man was threatening him, namwambia usipolala na mimi nitahakikisha umevutwa kazi. Sio wewe wa kwanza, nimekuwa na wawili watatu wanne ambaye nimesema wafukuzwe. I am the boss of this house. Men that are abusers, their language that they can use, nimedeal na hawa watu kwa koti, in family situations, and definitely unaambiwa kinagaubaga what this man said. So this is not the first scenario ambaye naona, and I can clearly see the picture of what probably this man was telling Rispa. Unaona, to a point that Rispa akaingiza baridi na akakubali kulala na yeye. You know, it's actually even funny kiasi kwa sababu it has taken too long for actually this woman to actually come to understand. Ni vile tu mtu, I won't call it naivety, but I think ni vile tu wewe kuwa kama mwanamke unasadiki your husband and you believe he cannot sleep with a maid, your housemaid. You know, but how wrong was this lady? Goodness. So for me, ningependa huyu jamaa achukuliwe hatua, because from what Rispa has said, definitely amekuwa akimwabuse na amekuwa akitake, and kuna charges ambazo anaweza kuchukuliwa hatua, because I think this man has abused his position of trust. Abuse of position of trust, because he is an employer. He has employed, because yeye na bibi yake they are one and the same. Na yeye of course yeye ndio probably analete pesa ya ndani ya hii nyumba. So he has taken the advantage of he has taken the advantage of being an employer to oppress, to sexually abuse, to manipulate this woman and to force this woman in sleeping with him. So that is abusing a position of trust. Na hiyo ni charges ambaye anaweza kuwa charged nayo na awekwe ndani. This man is a sexual predator na anafaa aondolewe ndani ya hiyo nyumba na ndani ya community. Okay, let's deal with this, because I know kuna watu wengi sana wataanza kuwa saizi wanajiuliza. Wanasema, no, I don't think the man is a problem. I think our maids wanakuaga na agenda ya kuja kuharibu nyumba ya mtu. Yes, I know. And I know of kuna a lot of housemaids, house managers wanafanyanga hizo tabia. Wanakuja na nia yao, anataka aondoe mama mwenye hiyo nyumba. Anafikiria yeye she's better than the woman, and of course maybe yako na figure mzuri kuliko mwana, maybe yako na sura mzuri, whatever the case. I know there are a lot of girls that probably would do that, and their main reason is to actually remove the woman kwa nyumba yake, wamtoe wabaki yeye na bwana yake. But I don't think in this case that is the case. Although kuna wasiwasi, because huyu mama bosi ya Rispa ameweza kuambia Director J katika ile video ya kwanza
Guys, if you want to understand what I'm saying, just visit TruekTV and look at this story. Ambayo ukiangalia hawa wanawake, hawa watu wako kwa thumbnail yetu utaweza kuwaona. Utaona hii video kwa TruekTV. So, there is something that huyu boss wa Rispa alisema. Alisema kuna wakati alikuwa anajaribu kwa sababu alikuwa of course anaona Rispa ni mwanamke kama mimi. She's not of my age, but at least she's a woman and she's an adult. I can talk to her about some issues that I'm going through mimi na Bwanangu. At least she know that Rispa alikuwa anakula vitu zake. You know? So apparently akamwambia, akasema kuna wakati nilikuwa nimemuuliza, what do you think? Shall I niondoke kwanza nichukue mtoto tuende kwetu nione what this man is atasema? Na akasema ya kwamba Rispa alikuwa amemwambia that would be actually a good idea. Utoke kwanza kwa hii nyumba, umuoneshe ya kwamba huyu mzee, you know, hafanyi mambo mzuri because of what he is putting you through. I think taking a break and going back to your house, it would be a good idea. Sasa huyu lady amekuja akasema kumbe hii ndio ilikuwa inafanya Rispa, mimi ni wakati na confide na yeye, napitia through issues na marriage yangu na Bwanangu, she was advocating na alikuwa ananiambia yes, I think it would be a good idea for you uende kwenu. So she was saying that kwa sababu alikuwa anataka abaki na Bwanangu. This is what this woman eventually, wakati walibaki na Dr. pale, she was trying to unveil na akijaribu kuunganisha dots. So inawezekana ikuwe hata Rispa hata yeye simsadiki sana ya kwamba initially from the beginning ama maybe plan yake was not to take over the home just because of that. But nikimwangalia pale wakiongea na Dr. J, from her persona, from the way she's acting and behaving, definitely inaonekana ni kama ameingiza uoga, na yeye hatumuoni akifanya kufoka ama kuongea vibaya ama kujaribu hata kuattack ambaye amemwajiri. Huyu msichana hata wakati anapigwa na huyu mama, wakati anarudishiwa pilo, wakati anatukano, haongei, amenyamaza. So that tells me bado anapatia huyu mama heshima so much. Na hata wakati wakiongea na Dr. J huko nje alikuwa anasema tumetoka mbali na huyu mama, amenisaidia sana, so I regret what has happened, but unfortunately I was forced into this. So yeah, there are some dynamics that probably would show you, although what this lady was saying about vile alikuwa naongea, that is not captured here, so that could be her own words, the boss's words, but I believe her also. So mimi nikiangalia naona hapa sasa shida iko imekuwa ni huyu mzee ambaye he cannot keep his machine in his own pants, and men like this are seriously affecting the rest of us who are actually wanting to be good husbands and men and all that. Wanatuaibisha. Men like this wanatuaibisha. Men like this wanaibisha the good men out there. Why do you think it's necessary for you to sleep with your housemaid? Is it because the maid is available there? Is it because you can threaten the maid? Is it because you are man enough and you think, you know, it's good for you to just abuse a person because they are under your care? Is it because huyu alikuwa na abuse huyu maid kwa sababu huyu maid ni mtoto yatima? She's an orphan? It's sad. It's sad. Sasa ameruin a 10 years relationship na bibi yake na mtoto. Kwa sababu gani? Sasa the maid, the last minute ali drop bombshell akasema akona mimba. So what now? Is he going to have 2 wives? Because sasa kulingana vile sisi tulikuwa tunasikia akisema pale akitoa fujo na akitaka akipush Pastor Sami na Dr. alikuwa anajaribu kushika huyu mama. Pastor Sami naye akona aka mzee ambaye ni kanatoa hizi fujo zote. Anyway, the sad reality is alikuwa anasema mama bibi yake anaweza kutoka, huyu abaki kwa nyumba. Kwani hata yeye hawezi kuwa bibi? This is what he was saying. It is an embarrassment to Meru men because Meru men are very respectable. Meru men are very honorable. You know? So, najua saizi Meru men, if they get hold of this man, they probably watamchapa mpaka ashike namna ya tabia. Amewaibisha wa Meru sana. Saa zingine sisi as men, we are letting our standards too low na tunajiangusha. But what I would say, mimi ningeomba tafadhali, I don't know what TruekTV are doing, but mtu akikuletea accusations, aseme kama vile Rispa amesema ya kwamba alilazimishwa, she has been threatened, amekuwa akikuwa forced by this man to engage in sexual activities so that she is not thrown out of the house. Na yeye msichana aliulizwa, wakati aliulizwa na Dr. J, mbona wewe hukuambia madam? Mbona wewe hukuenda kuambia polisi? This is what she said.
alisema singesema kwa sababu nikisema nitaenda wapi? I don't have anywhere to go. I am an orphan. I don't know anybody else. I don't have anywhere to go. So if I'd come out of this job employment, nitaenda wapi? Unaona? Director J akamuuliza, kwani wewe hauwezi kurudi kwa watu wenu? No, akasema mimi ni orphan. Akasema kwani ulilelewa wapi? Mimi nililelewa children's home. Director J akamuuliza, kwani hauwezi kurudi children's homes? Of course, I am not sure if my brother Director J needs to understand that children's home, you have to be a child to be in a children's home. That is why it's called a children's home. You have to be a child, and that means you have to be under 18. So msichana akamwambia Director J, mimi ni adult saa hizi, therefore I cannot go back to a children's home. That's why I need to work. Unaona? So it's such a sad situation, because what the offense here that has been ambayo imekuwa committed ni mtu ambaye ana force mtu, ni mtu ambaye ana threaten mtu, na ni mtu ambaye kwa anashika mtu cha nguvu. Kwa kizungu tunaita RAPE. Unajua YouTube ukiongea hizi majina sana, ukiongea hizi majina wana block video, wana block. So in hiyo majina kwa Kiswahili ni kushika mtu cha nguvu. Kama ni mtoto ingekuwa ni kijinsia, lakini huyu sio mtoto, huyu ni mtu mzima. So that is a crime by itself, na ndani ya Kenya hiyo ni sheria ambaye anaweza kuchukulia na akue astakiwe, apelekwe akue charged, let him provide evidence ya kwamba huyu msichana anadanganyana, ya kwamba alikubali wafanye hizo mambo, and then he himself he can say why he's now been saying that girl should be thrown out. Funny enough, the wife said he has been getting girls fired throughout, but he had not done this to Rispa. So inaonekana sasa yeye na Rispa walikuwa ameshafika katika hiyo time ya kuenjoy one another, kudominate na nini, and I don't know how far ingeendelea mpaka maybe akuja ambie bibi yake hamtaki, because mimba of course kama iko ingeendelea kukua na eventually ingejulikana, but the woman wanted to seek intervention, which is the right thing to do kwa Director J, and unfortunately this is how the things unveiled. So ni vizuri huyu mzee achukuliwe hatua, so that wazee wengine wale wanafikiria eti ku abuse maids ama house managers ni sawa, wajue they are on borrowed time. Soon as they get caught, ndio ni msichana na umekuwa ukifanywa mambo kama haya, tabia kama hizi chafu, please come forward. It's sad to hear what Rispa was saying, but we can also relate and understand, because kama amelelewa children's home, hana kwao, hana watu wao, it becomes very difficult for her to then think mimi nitaenda kwa mama, mimi nitaenda kwa uncle, because they are not there. Na kama alilelewa children's home, kama akona familia, where was the family to come and support her, akae na wao kuliko aende children's home? So personally I can understand where she's coming from. Like aliingiza baridi, akawa na uoga, amekuwa threatened, ameambiwa atauawa, atafanya nini, na kwa sababu hana pa kwenda, she just have to allow herself to be used and to be abused by this man that is just taking advantage of her. It's wrong. And this happen only to kwa adults, ina happen baka kwa watoto. A lot of children have been suffering hii mambo ya kukua abused. Anyway, watu wangu, hii story imeweza kuwa imenikasirisha. Hii story, it's so sad to see what people that are in position of trust can do to people who are vulnerable. Yes, Rispa ni adult. This does not justify that she should be taken advantage of. She should be abused kwa sababu boss yake anaona anaweza kumtumia, kwa sababu yeye ni mtoto yatima, hana watu wao, na kwa sababu yeye hana pahali pa kwenda. It's wrong. That is abusing a position of trust. Wewe ni employer na una take advantage ya ule mtu ambaye umemwajiri, abusing a position of trust. Another crime, threatening mtu. That is a crime. Threatening mtu ambaye utamuua, utamkatakata na panga na kisu, and threatening mtu ambaye utamfukuza nje. Kama uemploy mtu, kuna employer's rights. You can't just terminate somebody's employment that has worked for you for quite some time just because they are refusing to sleep with you. It's wrong. Therefore, there's enough evidence, kulingana na ile video ambayo ilitolewa, that can be used against this man to be charged in a court of law and put away, because goats kama hawa
be he-goats kama hawa wanafaa kuondolewa in the society and in the community, because they will continue abusing young women and women like this because just they think they can. Sababu mtu akona shilingi 8 anafikiria they can do that. Just because you can employ, you know, a house manager doesn't give you the rights to sexually abuse them. It's wrong. My prayer is that Rispa told the truth. Lakini kama Rispa alidanganyana, pia action should be taken against her for trying to ruin this man's name. But either way, hata kama Rispa amedanganyana, this man amekiuka matakwa na tabia na desturi za kimila, because kulala na msichana wako wa kazi ni tabia chafu. Yes, ni adult na nyinyi wote mlikubaliana, but wewe uko na bibi na familia na mtoto na wewe ndio umeajiri. So on the basis of culture, tradition aina, huyu mzee ameharibu heshima ya wazee. Ni tabia chafu, ni mtu ambaye hafai hata kuitwa mzee. Wazee wanaitaga wazee kwa sababu they understand, they know how to look and weigh things. Men are supposed to be able to get things done, understand how to solve issues and all that, not to take advantage of people who are vulnerable. Watu wangu, such videos zinakuja ili tuweze kuunderstand ya kwamba wewe kama ni mama na umeajiri house manager, please hakikisha ya kwamba you have spoken to your house manager, na your house manager anajua ya kwamba soon as anybody, sio hata bwana za watu ndio wanafanya tu hizo tabia. Unaweza kuta hata msichana wa kazi ameandikwa na mtu, na huyo mtu ako na boys ambaye they were of age, they are also adults, and they are also taking advantage of the maid that has been employed kwa nyumba yao, and wanamchukua na wanalala na wao. So it's again not acceptable, and it's not also different. Pia kuna wasichana ambaye tumewaona wako kwa familia ambazo zinajiweza. Kijana anakuja wa kazi, anaandikwa kazi wa kutengeneza huko, and they take advantage of that boy, and because wewe ni msichana wa hiyo nyumba, unaenda kwa keja huko jamaa na unajisaidia. It's wrong. Abusing a position of trust is a crime, and ni kitu ambayo utakuwa put out for ukikuwa charged. Watu wangu, asanteni sana. Please, let's take care of our house managers. We need these girls sometimes to come and help us. We need these house boys in our homes to come and help us and do all these things. Pia siku hizi kazi hakuna. So the hustler nation is trying to do, kila mtu anajaribu kufanya what they can do to help somebody, to employ somebody. Let us respect the employability rights tafadhali. Tukue na heshima za kifamilia, tukue na heshima za kiutu, so that we can live in decent home. Watoto wetu wanatuangalia, they are looking upon us. When you start behaving as such, wewe unajifanya wewe ndio he-goat wa village, wewe ndio he-goat wa community. Hey, that is not something that is going to help the community. We need to role model. Our children needs to grow in societies and in communities that are respectable. And when they look at role models, they can surely say, yes, I want to be like this man, I want to be like this lady. When I grow up, I want to be like such an individual. Ni hayo tu watu wangu. Kweli story imenikera, but I hope that justice can be found for Rispa, but also for the baby that is now unborn and in Rispa's tummy, if she was telling the truth. We must make sure that that baby is protected. Huyo mtoto hata tolewa kwa sababu Rispa amekuwa threatened, ama kwa sababu Rispa amefikiria atapitia through very difficult situations. So we must protect all those things. So thank you guys. Tafadhali kama hujatia subscription, please tia subscription. Na washukuru sana. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family around the world. Tunakushukuru sana kwa sababu of returning as our subscriber. God richly bless you. Tafadhali tia comment yako hapo. Please ensure your notification bell is on so that anytime tukizindua video utakuwa kwanza kujulishwa. Apart from that, asanteni sana. Please share this video and I will see you very soon in another video. Thank you.